أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all the students and viewers, and I welcome you all to another session on strategic management. I'm Safiullah Shinwari. In this session we're going to explain the TWOS matrix. In our last few sessions we talked about the SWOT analysis and we explained the BCG matrix. But today our concentration will be on TWOS matrix and also the differences between TWOS and SWOT analysis and also the relation between these two matrices. So at first we'll talk about TWOS and then we'll define the strategic options or the strategies used in TWOS matrix. So let's begin first from the TWOS matrix, that what it stands for. What is the TWOS matrix? The TWOS matrix is derived from the SWOT analysis. يعني TWOS matrix كاس إيه SWOT analysis matrix بدست آمده و TWOS matrix كاس أساس زیاد تهداب زی كاس ونمو SWOT analysis چرا که در قدم اول SWOT analysis conduct میشه یا انجام داده میشه زمانی که با اساس SWOT analysis ما weaknesses opportunities strength و threat یا organization معلوم میکنیم. بعد از اون میتونیم که با اساس SWOT کس TWOS ما select کنیم و TWOS ما تطبیق کنیم که در TWOS باز ما استراتژی را define میکنیم. یعنی در بین TWOS و SWOT analysis که باز تفاوت ها موجود است سرزما شما بحث میکنیم. خود در قدم اول بین که TWOS به شکل مکمل تعریف کنیم. The TWOS matrix is derived from the SWOT analysis model. SWOT analysis به دست میآید which stands for the internal strengths and weaknesses of the organization. که internal strength و weaknesses یک اداره را برای ما نشان میده and external opportunities and threats that the business is confronted with. تمامی او internal weaknesses و همچنان internal strength یک اداره که است او را برای ما تحلیل میکنه و external opportunities و external threats او را برای ما معلوم میکنه. لیکن تفاوت از چیز این قرار خو برای ما SWOT analysis یا SWOT matrix دو ما هم میتونستیم که انجام بدیم. تفاوت عمده بین TWOS و SWOT is که TWOS matrix shows the difference between the factors, the internal and external factors. در بین internal و external factors که کدام differences او را برای ما مطالعه میکنه. یعنی internally یک اداره چقدر strong است و externally کس با اداره کدام threats موجود است یا با اداره کدام opportunity موجود است. ریلیشن زیرا کس مطالعه میکنه و بعد از او کس با اداره یک فرصت میده تا که استراتژی خود با اساس از او کس فرمولیت کنه. یعنی TWOS matrix یک خوبی یا یک تفاوتش با SWOT است که در TWOS کس ما استراتژی کرییشن میکنیم، استراتژی را ما کرییت میکنیم. استراتژی چی وقت کرییت میشه که ما internal و external factor را مطالعه کردیم در بینش کس ریلیشن را مطالعه کنیم. یعنی اداره کس سر SWOT analysis تنا فاکتورز مطالعه میکنه لیکن TWOS کس در بین زیواز ریلیشن مطالعه میکنه و همچنان استراتژی را برشان دیفاین میکنه. فکر کنین که یک اداره internally کس weak است و externally مثال در اونجا threat هم برش موجود است. خویی که threat موجود است و externally weak است این ریلیشن باید مطالعه شود. یا یک اداره internally strong است و externally کس threat برش موجود است باید strength خود استفاده کنه تا که او threat از بین ببره. یا مثال اداره internally strong است و externally برش opportunity موجود است باید اداره internal strength خود استفاده کنه و opportunities کس او را exploit کنه. دیگه تمامی situations که ضرورت باز با استراتژی پیدا میکنه و TWOS matrix کس اینمی تفاوتش با SWOT است که در TWOS باز ما میتونیم استراتژی را فرمولیت کنیم. دیگه تفاوتش که از TWOS matrix که همیشه concentration ازی که زیاد on external factors می باشه و SWOT که او زیاد internal focus میکنه سر strength و weakness خود زیاد focus میکنه. لیکن در TWOS که external factors که او زیاد concentrate میشه و همچنان قبلا ما براتون گفتم که در TWOS matrix که ما strategy creation کس زیاد میکنیم. لیکن once again I am repeating که اول SWOT analysis باید یک اداره تطبیق کنه تا که این weakness opportunity threat و نقاط خود کس پیدا کنه بعد از اون میتونه که TWOS تطبیق کنه. The acronym TWOS is a variant of this and was developed by the American international business professor Hens. یکی از پروفسور امریکن بود که TWOS matrix کس
او develop كده. The TWOS matrix is aimed at developing strategic option. قبل ما مرتين قفتم كهدف TWOS matrix كيس تنا strategic option as يعني strategy ربايت define كنا بهر situation. Sorry. From external internal analysis, in is a practical tool, practically in the field of business administration in marketing. خو strategic options के में तना इस्तेफादा शवा the TWOS उची में बाशा. The TWOS matrix helps business to identify their strategic options. यानी हर सिचुएशन है कि ज़माने के मुताला में करें इंटरनल एक्सटर्नल सिचुएशन है खुदा मुताला करें देगा इदारा बाइक नुक्ता में रसा या बाइक पॉइंट में रसा या बाइक सिचुएशन में रसा क्या और दूँजा इंटरनली व एक्सटर्नली कैस तहलील खुदा में बिना वो बाद उसके स्ट्रेटजी खुदा डिफाइन में करना यानी स्ट्रेटजी खुदा फॉर्म्युलेट में करना. An organization gets the opportunity to make the most of its strength and get around its internal weaknesses and learn to deal with them properly. Externally, an organization learns to carefully look for market opportunities and recognize possibilities, and they learn how to control and overcome the potential threats. उनमो मौज़ूआत इसके बाद इदारा internally खुदा strong करना ताकि external opportunities आज़ू फ़ायदा भी गिरा वो internally खुदा strong करना ताकि as external threats खुदा खुददारी करना वो internal weaknesses खुदा ख़त्म करना ताकि external opportunities exploit करना वो internal weaknesses खुदा ख़त्म करना ताकि as external threats खुदा निजात बदेहात. It starts by analyzing external opportunities and threats. قبل ما مرتين قفتم TWOS matrix केस तमरकज़ ज़िया केस बाला external factors ज़ियात में बाशा किधर external factors केस opportunities और threats में बाशा. Up next are the internal strengths and weaknesses. ये बस दक़ादा में दोम केस सारे internal strengths और weaknesses कार में करना which will subsequently be linked to the external analysis. यानी ज़ियात focus इस केस सारे external analysis में बाशा. And this is where it goes a step beyond the traditional SWOT analysis. Strategic tactics emerge by opposing. all strategic tactics के एक इदारा पैदा में करना भाई शक्ल पैदा में करना में बिना के SO यानी strength इदारा चीज़ वो opportunities the market बर्शन चिमे बाशा एक situation चो SO बरज़ु बज़ मौशुमा strategy ला define में करें कि रशुमा बाद दायत दर्शता बाशन SO situation strengths and opportunities. WO weakness and opportunity इदारा internally weak है लेकिन दा external market opportunities मौजूद है बरज़ी situation बाद मो strategy खुदा define करें या ST strength threat इदारा कैस internally strength दारा व externally threats दारा बरज़ी situation बाद strategies define शवा. In WT weakness threats इदारा internally कैस weaknesses व दा external environment threats हम मौजूद है. देखो भाई चार situation कैस बाद मो the TWOS matrix strategy खुदा define करें. A next step is in the analysis helps when thinking about the option they want to pursue. Here the external opportunities and threats are compared to the internal strengths and weakness to help identify strategic options. قبل الموضوع سر بحث کردیم گفتیم که TWOS matrix که زیاد فوکس و concentration که است سر external environment است. The external environment که است اول opportunities و threats اورا میبینه بعد از اون که است اورا امرای internal strength و weakness که است match میکنه. TWOS matrix internal strengths and external opportunities SO के सरजी मौशुमा قبلا صحبت کردیم. How can they use the strengths to benefit from the existing internal opportunities. خو زمانی की तो एक situation قرار بگیره که internally इदारा strong باشه و external کیاس با इदारा opportunities باشه. دیگه از situation کیاس इदारा چه قسم فایده میگیره برای باید مشما strategy رو مطالعه کنیم. Internal strengths and external threats. Internally इदारा क्या strong है, externally threat मौजूद है. How can they benefit from their strengths to avoid or lessen the potential external threats. इदारा चे में जो قسم में तना के strength दाखिली खुदा इस्तेफादा करना व threat the market as बाइन दोबारा या internal weakness in external opportunities. अगर इदारा दर दाखिले खुद weak है و the بیرون the external market برش opportunity موجود است. So how can they use the opportunities to overcome the organization's internal weakness. چه قسم میتونه که weakness خود باید ختم کنه و از او opportunities استفاده کنه در مارکت یا internal weakness and external threats که ما شما قبلا هم سرزی بحث کردیم. بیایم طرف استراتژی بریم که ما باید 4 سیچویشن چه قسم میتونیم که استراتژی را دیفاین کنیم. The first situation is the WT situation, many strategy. فکر کنین که اداره در WT situation قرار داره. It means the organization is internally weak
and there is a threat in the external environment of the organization. The company in this case has little development opportunities. اداره د وخت کس مثال development opportunities ان کس کم می باشه که مثال خوبی زیرا ما شما در روزا ببینیم بعضی کمپانی هست که و internally weak است و the external environment کس threats موجود است، یعنی business در روزا کس crisis موجود می باشه. دیگه در وقت کس به اداره development chance کس فرصت کم است. It operates in a hostile environment. در طور یک environment که از کار میکنه یا مثال operations خود پیش میبره که بسیار competitive است، بسیار رقابت شدید می باشه. At this potential for the change is small. It does not have significant strengths و اداره قدر قوی هم نیست که بتونه که compete کنه which could withstand threats. The aim of the mini strategy is to minimize both weakness and threats. اداره باید تمامی resources خدا یا پلان و استراتژی خدا با کار برده تا که اردو سچویشن مینیمایز کنه، هم weakness خدا minimize کنه و هم threat خدا minimize کنه. Mini strategy boils down to a pessimistic scenario such as the liquidation of a company or an optimistic situation. خدای وقت کدام استراتژی است که او میتونه که سچویشن بر ما مینیمایز کنه، هم weakness ما را minimize کنه و هم threat ما را minimize کنه. میتونیم که strategic business unit که ایتر یک سچویشن WT سچویشن گرفته به خود او بخش ما کس liquidate کنیم یا divest کنیم. WO situation many makes strategy में बोचा ما internally weak هستیم लेकिन the external environment के opportunities موجود است. In this situation the company has more vulnerabilities, weaknesses, but its environment provides plenty of opportunities to resolve that. The many mix strategy عبارت از این باشه که شما minimize your weakness and maximize your opportunities. This strategy attempts to minimize the weakness and to maximize the opportunities. The strategy should include the exploitation of these opportunities while reducing or correcting weaknesses. یعنی اداره باید کمزوری خود ختم کنه، کمزوری خود کس از بین ببره و از opportunities که در مارکت برش به دست آمده باید از او استفاده کنه. Within the organization, outsourcing activities or acquiring another company with the right resources could be an option for the example. در اینجا یک option که به کمپانی موجود می باشه است که دیگه بزنس acquire کنه و از این situation فایده بگیره. The next is the ST situation, the maxi mini strategy में बचा. ST internally इधर कैस मिसाल strongest for the external environment कैस पर threat मौजूद में बचा. इस situation बाज maxi mini मेगा. बखातर कि इधर बात strength खुदा maximize करना, बेशतर करना, व threat के the external environment मौजूद है सूरा बात minimize करना, कम तर बसाजा. In this case, we see a strong company operating in a hostile environment. The aim of the maxi mini strategy is to maximize the strength of a company while minimizing the threats. These strengths, a company with strong financial capabilities in cost reducing skills could lower its prices to drive out the competition. Yani ishara mein kana ba cost leadership. Agar idara internally strong as mana financial capabilities bisar khub dara ali dara wa metana ke cost of production khuda kes control kana dai waqt ba bazar kes ya ba market tawlidata ba qimate bisar kam arza mein kana nisbat ba competitors dai waqt metana ke competitors kes outdraw kana wa azu situation ba khud yak fayda bigera. The next one is the SO situation. Internally, the organization is strong, and externally, the organization, having the opportunities. This is the maxi strategy. It means maximize your strength and also maximize your opportunities. Any company would like to be in a position where it can maximize both strengths and opportunities. Such an enterprise can lead from strength, utilizing its resources to take advantage of the opportunities. The market is offering companies in these situations could think about expanding internationally or diversifying their product portfolio to boost revenues. कोई situation شما خودتان بهتر می‌بینین که SO situation است internally اداره strong است و externally opportunities موجود است. دیگه اداره میخواد که در situation که maximize کنه اردو بخش خود هم internal و هم external میتونه که diversified کنه، میتونه که product development کنه، market diversification کنه، product diversification کنه، product line خود که increase کنه، product depth و width خود که اضافه کنه، چرا که opportunities برشان موجود می باشه.